Hare Krishna. In Srimad Bhagavatam, it is explained that Ete Chamsha Kalach Pumsah Krishnastu Bhagavan Swayam, that amongst many different incarnations of the Lord, Krishna is Swayam Bhagavan, or original personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам се описва, че сред множеството инкарнации на Бога, Кришна е Сваям Бхагаван или изначалната върховна божествена личност. And from Krishna, all other incarnations come in this world. И всички инкарнации произлизат от Кришна в този свят. Actually, whatever there is just an expansion of Krishna. Всъщност всичко, което съществува, е просто експанзия на Кришна. First he expands as Lord Balaram. Най-напред той експандира като Бог Баларам. And Balaram expands the whole spiritual world. А от Баларам произлиза целия духовен свят. And then Balaram expands at first Chaturvyuha. The first Lord appears in 4 features. От Баларам произлиза първата Чатурвюха или Бога се проявява в 4 аспекта. Yes, and then from him another 4 features appear. После от тях се появяват още 4 форми. And then finally the whole spiritual universe is created and not created, exists from ever. И там се проявява цялата духовна вселена, която съществува вечно. And from Sankarshan, who is expansion of Balaram, of course, comes Mahavishnu, and from Mahavishnu, the whole universe, material universe, is expand. И от Санкаршан, който е експанзия на Баларам, се появява Махавишну, който подава началото на всички материални вселени. Yes. So we can see, and for Lord Krishna, it is his characteristic is that he is Lila Purushottama. Бог Кришна е известен със своята характеристика като Лила Пурушотама. That means he always is enjoying. Което означава, че той винаги се наслаждава. Yes, he just plays. He has no other business than play. Просто играе, забавлява се, няма да си друга работа. So whatever there is part of his play. Така че всичко, което съществува, е част от неговата игра. Yes. So in Sri Ishopanishad it is explained Om Purnam Dah Purnamidam Purnat Purnamudachati Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishati. That the Lord is complete and perfect, and everything that emanates from him is also complete and perfect. В Шри Ишопанишад се обяснява, че Бог е цялостен и съвършен и всичко, което произлиза от него, също е цялостно и съвършено. And only if we don't live according to Lord's system, we suffer. И само ако не живеем според системата, установена от Бога, ще страдаме. Because the Lord's system is perfect and complete. Защото неговата система е цялостна и съвършена. And we are also perfect and complete. И ние също сме. Because we emanate from the Lord who is perfect and complete. Защото ние се излъчваме от върховния съвършен и цялостен Бог. But somehow or other, we have a misconception what can make us perfect and complete. Но по един или друг начин ние имаме неправилно ориентиране какво ще направи цялостни и съвършени. And therefore we suffer. И това е причината да страдаме. Yes. But immediately when we align with the Lord's system, we enjoy. Но веднага, щом се съобразим с системата на Бога, ние ще се наслаждаваме. Yes. So, ultimate perfection is to know Lord Krishna, the fountainhead of all enjoyment. Крайното съвършенство е да познаваме Бог Кришна като извора на цялото наслаждение. Yes, and Jayadeva Goswami wrote a beautiful poem sung for millenniums and about most playful pastimes of Lord Krishna and Srimati Radharani.
И Джайадев Госвами е написал една поема, която се пее в продължение на хилядолетия, където се описват прекрасните забавления на Шри Кришна и Шримати Радарани. Yes, and it's interesting that in this poem is included also Dashavatara Stotra, which mentions different Lord Krishna's avatars. Интересното е, че в тази поема се съдържа и Дашаватара Стотра, която е молитва към 10 главни инкарнации аватари на Кришна. Yes, and as we said, Krishna is always enjoying, so he comes also in these different avatars to enjoy, to have fun. И както казахме, Кришна винаги се наслаждава и той идва в тези свои инкарнации, за да се забавлява. Yes. In my previous life, in this younger type of body, but it was a previous life, I was a punk. В моя предишен живот, имайки предвид, когато това тяло беше по-младо, аз бях панкар. Yes. And not long ago, I saw an interview with Sid Vicious. И неотдавна видях едно интервю с Сид Вишес. Who knows who is Sid Vicious? Кой знае от вас кой е Сид Вишес? Only 2 persons. Само двама. Yes, he was an icon of punk subculture. Той беше икона на пънк субкултурата. Yes, he was a crazy guy. He was one of the member of Sex Pistols, one of the first punk band from England. Той беше член на групата Sex Pistols, една от първите пънк групи от Англия. And there was an interview with him a month or so before he died. Имаше интервю с него, може би около месец и нещо преди да умре. And he died because of utter depression and lost idea of what can make him happy. И той умрял от тотална депресия и просто липса на всякаква идея. And frustration, utter frustration. Да го направи щастлив, пълно разочарование. Yes, and the interviewer asked him if I forgot exactly what was the question about something. What do you want to achieve with your life or something like this? А и интервюиращия го попита нещо от сорта на какво иска да направи, да постигне в живота си. And he said, I want to have fun. And this is my goal of life, just to have fun. Той каза, целта на живота ми е просто да се забавлявам. And he was, of course, famous and rich and so on. И разбира се, той беше известен, богат. And then the reporter asked him, do you have fun at the moment? И тогава репортера го попита, а в момента забавляваш ли се? And he says, are you kidding? I don't having fun at all. Той каза, майтапиш и сега изобщо не се забавлявам. Yes. And he said that he would like to be 3 feet under. So, under the ground, that means that he would like to be dead. Каза, че би искал да бъде в гроба. Yes, so this is the situation of conditioned living entities. Това е положението на обусловените живи същества. We all want to have fun, to enjoy, but as long as we don't know the secret how to enjoy, we just suffer, longing for this having fun forever. Всички ние искаме да се наслаждаваме и да се забавляваме, но понеже не знаем каква е тайната, ние просто страдаме и само копнеем за наслаждение. So secret of success is to align with these pastimes of Radha and Krishna in Vrindavan, but we have to qualify for them
to understand them in with spiritual vision, not with material lust. И тайната на наслаждението е да влезем в забавленията на Рада и Кришна в Вриндаван, но преди това трябва да се квалифицираме, да развием духовно зрение, а не да гледаме през призмата на похотта. Yes, so therefore Jayadeva Goswami included this famous stotra in his Govinda, Gita Govinda, and here we just have sung this famous song Tava Kara Kamala Patnavare Nakam Adbhuta Shringam. И затова Шрила Джайадев Госвами е включил Дашаватара стотра в своята Гита Говинда и ние тук що пяхме, нали, част от тази поема. And it's very interesting that Lord Nṛsiṁhadeva, who is ferocious form of Lord Krishna, who also enjoys to be ferocious. И много интересно как Бог Нрсимхадев е една много свирепа форма на Бог Кришна, който явно също се наслаждава да бъде свиреп. It says Tava Kara Kamala, that your hands are soft like lotus petals. Казва се, че неговите ръце са меки, нежни като лотосови цветчета. Yes. But your fingernails are adbhuta, are very astonishing and sharp. Но ногтите му са адбута, много удивителни и много заострени. Yes. And you killed Hiranyakashipu and you tore him apart like one can kill by gnashing a wasp between his nails. И се казва, и ти уби Хираникашипу, като го разкъса, разчлени, подобно на някой, който убива оса. Yes, it is explained in Shastra that Hiranyakashipu is compared to a wasp because there is a famous comparison that sometimes a wasp captures a smaller insect and keeps it in his nest. And в Шастра Хираникашипу се сравнява с оса, защото има известен пример за осата, която хваща някакво по-малко насекомо и го завлича в гнездото си. And then this small insect in great terror of this wasp is always thinking about this wasp. И това малко насекомо в голям ужас от осата непрекъснато мисли за нея. And it happens that it assumes a form of a wasp. И в резултат на тази медитация то получава формата на оса. Yes. And so is the situation in this material world. Before I tell this, so Hiranyakashipu, with his influence and terror, created constant meditation about Nṛsiṁhadeva throughout the universe. Constant meditation of Hiranyakashipu. Hiranyakashipu created this constant meditation of himself throughout the universe. Sorry for this mistake. Понеже Хираникашипу тероризирал цялата вселена, всички били толкова наплашени от него, че постоянно медитирали върху него. Yes, and therefore the whole universe became very demoniac. И затова цялата вселена стана много демонична. And so is the situation in modern world also. Това се случва и в съвременния свят. So many demoniac forces, and people are meditating upon them and become demonic themselves. Има толкова много демонични сили, хората медитират върху тях и те самите стават демонични. So we should not go into this current of demoniac propaganda. Затова не трябва да се оставаме на това течение на демоничната пропаганда. Yes, because it definitely will influence our consciousness. Защото безспорно със сигурност ще повлияе на съзнанието. Yes. Therefore, we should create our own current of Krishna consciousness. Ние трябва да създадем свое собствено течение, поток на Кришна съзнание. That people can meditate about Krishna. Така че хората да могат да насочат вниманието си към Кришна. Yes. So this is the purpose of
any propaganda actually to meditate about. Това е целта на всяка една пропаганда, да се медитира, да се съзерцава нещо. Yes. You are propaganda master. And you know that you create something that people will meditate upon. Ти си майстор на пропагандата и знаеш, че трябва да създаде нещо, върху което хората да медитират. Yes. This is the purpose of every propaganda, isn't it? Yes. Това е смисъл на всяка пропаганда. That people that will stuck in people's mind. Да се така да се забие в умовете на хората. Yes. So yes, don't plunge into demoniac propaganda. Just expose yourself to Krishna conscious propaganda. Така че не се потапите демоничната пропаганда, а се изложете на Кришна осъзнатата пропаганда. So it is interesting that even in Goloka Vrindavan, Maharaj Nanda is worshipping Lord Nṛsiṁhadeva. Интересно е, че дори в Голока Вриндаван Махарадж Нанда обожава Бог Нрсимхадев. How is that? Как така? Why would in Vrindavan, where is just sweet pastimes of Lord Krishna, who is the supreme personality of Godhead, Avatari, the source of all avatars, would one worship Lord Nṛsiṁhadeva, and this is the very father of Krishna himself. Yes, can you translate first? Защо в Голока Вриндавана, нали, мястото, където присъства самата върховна личност и източника на всички аватари, ще бъде обожаван една от неговите инкарнации на Нрсимхадев и то от самия негов баща. Yes. And you can repeat louder. За защита. Yes, for protection. За защита. Of what? На какво? Кой да се защита? Yes, of Krishna. За защита на Кришна. Because Goloka Vrindavan is so sweet that everyone forgets that Krishna is God. Голока Вриндаван настроението е толкова сладко, че всички забравят, че Кришна е Бог. So much so that even Lord himself forgets that he's God. Толкова, че дори самия Бог забравя, че е Бог. Only he remembers only when it's useful for his enjoyment. И си спомня само когато му е полезно за неговото наслаждение. Yes, to have more fun. За да се забавлява още повече. Yes. So if one would ask Krishna, are you having fun at the moment? Ако някой пита Кришна, наслаждаваш ли се в момента? He would say, yes, I have fun for all eternity. И той ще отговори, забавлявам се цяла вечност. Yes. We should just join the party. И просто трябва да се присъединим към купона. So we should understand this transcendental philosophy to just develop desire to join the party. Трябва да разберем тази The right party. трансцендентална философия, просто за да развием желание да се присъединим към правилния купон. Yes. Otherwise we may wander into wrong party. Иначе може да се промъкнем в грешния купон. Yes. and then we'll end up suffering again. Отново ще страдаме. So also sadhakas from time immemorial took shelter of Lord Nṛsiṁhadeva for different kind of protection. Практикуващите садана от незапомнени времена приемат подслон при Бог Нрсимхадев за всяка вид закрила. And since we are followers of Lord Chaitanya, there are many instances also in Lord Chaitanya's Leela, and Lord Chaitanya is Lord Krishna, Radha and Krishna himself, that the devotees were worshipping Lord Nṛsiṁhadeva. И тъй като ние сме последователи на Бог Чайтаня, който е Рада и Кришна комбинирани, има много примери в Чайтаня Лила, когато преданните обожават Нрсимхадев. From the very beginning of the appearance of Lord Chaitanya, even before Advaita Acharya, he was worshipping Nṛsiṁha Shila.
Nṛsiṁha Shalagram Shila, and calling for Lord to appear in this world. Още в самото начало, дори преди появяването на Бог Чайтания, Шила Адвейтачаря обожавал Нрсимха Шила, с която призовал Бога да дойде от духовния свят. And when Lord appeared, and immediately if there was some disturbance, his family members were calling Nṛsiṁha, Nṛsiṁha. И когато Бога се появил, веднага като възниквало някакво безпокойство, членовете на семейството му призовавали Нрсимха. Yes, because different demigods came to visit Lord Gauranga, and sometimes parents were they saw a shadow to move quickly, and they thought it's a thief. Понеже полубоговете дошли невидими да видят Бога, Бог Гауранга, неговите родители виждали сянка да преминава и мислили, че това е крадец. Yes, and they were calling for Nṛsiṁha's protection. И те молили Нрсимхадев за закрила. And before Lord Chaitanya revealed his divine nature, these Pashandis or atheists in Navadvip, they were threatening Srivas Thakur that the king will come and destroy him. И преди Бог Чайтания да прояви своята божествена природа, тези пашанди или атеисти в Навадвип заплашвали Шривас Такур, че царя ще дойде, ще изпрати хора да го унищожи. And Srivas Thakur was worshipping Lord Nṛsiṁhadeva for protection. Шривас Такур обожавал Бог Нрсимхадев за закрила. Yes, and then came Lord Chaitanya and said, don't you know who I am? И тогава Бог Чайтания дошъл и казал на Шривас Такур, не знаеш ли кой съм аз? Yes, and once he instructed Srivas Thakur that he should chant this Brihat Vishnu Sahasranam Stotra, and when he came to Lord Nṛsiṁhadeva, Lord Chaitanya assumed Bhava of Lord Nṛsiṁhadeva. И Бог Чайтания казал на Шривас Такур да рецитира Вишну Сахасранама, и когато той стигнал до имената на Нрсимхадев в нея, Бог Чайтания вляза в тази бава, в това настроение на Нрсимха. Yes, and he became ferocious, running streets with club in his hand. И той с един буздуган почна да тича из улиците в свирепо настроение. And in great fear and terror, everyone fled and climbing trees and so on. И хората били ужасени и бягали и се качвали по дърветата. And then Lord, when he saw how much fear he created, he came back to external consciousness, and he became peaceful again. And he said that it's an offense to create fear amongst people. И когато видял каква суматоха създал, Бога се успокоил, върнал си външното съзнание и заявил, че е оскърбление да се всява страх сред хората. And this is the case actually in modern world. So much fear-mongering amongst people. И това е случай в съвременния свят. Толкова много страх се вселява сред хората. Yes, purposefully. Съвсем целенасочено. For example, this craziness of coronavirus was purposefully creating fear. Например, тази лудост с коронавируса съвсем целенасочено създава страх. Yes, and therefore this is a great offense. Това е голямо оскърбление срещу хората. Yes, this is the opinion of Lord Chaitanya himself. Бог Чайтания смята самия той така. So, and there are, of course, many instances other than this. For example, when there was a cleaning of Gundicha temple, they were singing Hare Krishna. Great kirtan was there. Има примери също с почистването на храма Гундича, по време на което преноданите пеели голям Hare Krishna kirtan. And a son of Advaitacharya, Gopal,
suddenly fainted and fell to the ground. И синът на Адвейтачария, Гопал, изведнъж припаднал и се свлякал на земята. Yes, it seemed like he's lost his life. И изглеждал сякаш е загубил живота си. And Advaitacharya was calling out the name of Lord Nṛsiṁha for and nothing helped. Even the name of Lord Nṛsiṁha didn't help. Адвейтачария призовава имената на Бог Нṛsiṁха, но дори и това не помогнало. Yes, only Lord Chaitanya could help at that moment. Само Бог Чайтаня можел да помогне в този момент. Yes. So there are many instances, and it's natural for us to take shelter of Lord Nṛsiṁhadeva, and we were taught. I mentioned this, I don't know, this morning or yesterday, that we were taught also by Srila Prabhupada that we should pray to Lord Nṛsiṁha for three things. И е много естествено да търсим закрила от Бог Нṛsiṁhадев. И аз мисля, че вече го казах. Шрила Прабхупад ни е казал, че трябва да се молим на Бог Нṛsiṁhадев за три неща. Actually, he introduced worship of Lord Nṛsiṁha not because of his whim, but because it was also an example of his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati and Bhaktivinoda Thakur. They both installed Lakshmi Narasimha in Navadvip because there were great disturbances of these different demoniac forces. И Шрила Прабхупад е установил обожението на Бог Нṛsiṁhадев не по своя така собствен каприз, а следвайки примера на Бхактисиддханта Сарасвати Такур и Бхактивинода Такур, които също установявали обожението на Лакшми Нṛsiṁhадев в Навадвип заради появата на такива демонични сили. Yes, and he said that we should pray for protection for devotees. И Шрила Прабхупад казал, ние трябва да се молим за закрилата на преданно дадените, for our spiritual master, за нашия духовен учител and for the mission и за and our mission. нашата мисия. So this is very important to understand. Although people turn to Lord Nṛsiṁha for many different reasons, for health and this and that, and for a good husband and good wife and money and Това е много важно да се разбере, защото хората се молят на Бог Нṛsiṁhадев за какво ли не, за здраве, за богатство, добър съпруг, съпруга. but these things will just disturb our consciousness away from bhakti. Но тези неща само ще отклонят съзнанието ни от бхакти. And actually we enter the wrong party. И само ще влезем на грешния купон. And we in fact become aligned with the consciousness of Hiranyakashipu. И всъщност ще съчетаем съзнанието си с това на Хиранякашипу. And although Hiranyakashipu was ferocious, that everyone was afraid of him, all the universe was afraid of Hiranyakashipu, and he was powerful enjoyer. И макар че цялата вселена се страхува от Хиранякашипу, който имал могъщата способност да се наслаждава, So every possible enjoyment was at his hand whenever he wanted. всички възможни наслаждения му били под ръка, когато и да пожелае. Would you like to have such a life? Бихте ли искали да имате такъв живот? And whenever you want anything, it was be just given to you. Каквото и да поискаш, винаги ти се предоставя веднага. Yes, you are powerful. Everyone is trembling in front of you. You just say or just think, and everything is given to you. Толкова си могъщ, че всички треперят пред тебе и каквото и да кажеш, дори да си го помислиш, веднага ти се дава. Yes, but although he has such a tremendous power, he was always disturbed. Но макар че притежава такава огромна мощ, той винаги бил в безпокойство, тревожил се. Yes, he was always in anxiety and anger. Винаги се тревожил и винаги се ядосвал. Anger, we just have discussed this morning. Anger means that our lust, our desire is blocked, that is not fulfilled. Тази
сутрин обсъждахме, че гнева се появява, когато желанието е възпрепятства. Because if we want to enjoy in the world where everything is always changing, Ако искаме да се наслаждаваме в свят, където всичко винаги се променя, so I want to grab for some enjoyment, but it just flows away from my hands, from my grip. искам да сграбшам някакво наслаждение, но то ми се изплъзва от хватката. And that makes great frustration, isn't it? И това носи голямо разочарование, не е ли? Yes, I'm powerful, but whatever I try to grasp, it just flows away. And when I open my hands, they're empty. Аз съм могъщ, но всичко, което се опитам да сграбша, то ми се изплъзва и като си отворя ръцете, виждам, че са празни. So if we pray to Lord Nṛsiṁhadeva for health, for money, for husband, for wife, for good children, for this or that, we grasp these things and we think, yes, now I will enjoy. И ако се молим на Бог Нṛsiṁhадeva за такива материални неща, ние може да ги получим, ще се хванем за тях и ще си кажем, сега ще се наслаждавам. And then we open our hands and we just see, just everything float away. И като си отворим ръцете, ще видим, че всичко се е изплъзнало. Yes. What can be greater frustration than this? Какво може да е по-голямо разочарование от това? So, yes, intelligent people don't ask for such things. Затова интелигентните хора не молят за такива неща. Yes, they pray for something substantial. Те се молят за нещо съществено, субстанциално. It is said in first canto of Bhagavatam, Tasaiva hitoh prayatita kuvito nalabhyate yat pramatam upareda. Talabhyate dukkhavat anyatah sukham kalena sarvatra gabiraram hasa. That those who are who have some intelligence, they try to find something that is not available anywhere. В Бхагаватам се казва, че тези, които са интелигентни, те се опитват да намерят нещо, което го няма никъде достъпно. Yes, it's fun, isn't it? Because someone who prays for something that is available, he's frustrated. Интересно е, защото някой, ако се моли за нещо, което е достъпно, той ще се разочарова. But one who is asking for something that is not available, he's happy. Но някой, който моли за нещо, което не е достъпно, той е щастлив. Yes, because this is something that is beyond this world, beyond grasp of our hands. Защото това е нещо, което отвъд този свят, отвъд на нашия досег. Yes, can be grasped with our heart. То може да бъде уловено със сърцето. Yes. So, the story of appearance of Lord Nṛsiṁhadeva is actually quite long in the history of universe. Историята за появяването на Бог Нṛsiṁhadeva всъщност е доста дълга в историята на Вселената. And we will discuss as in the same order as Srimad Bhagavatam discusses these things. И ще обсъдим в същия ред, в който Шримад Бхагаватам е представя. First, this theme appears in third canto of Srimad Bhagavatam. За първи път тази тема се появява в трета песен. When Diti, who was one of the wives of Kashyapa Muni, who was a Prajapati, felt great lust in her heart. Там се разказва, че Дити, една от съпругите на Праджапати и Кашяпа, изпитала силна похот в сърцето си. And she wanted to have a son, and she approached her husband Kashyapa Muni during his meditation. Тя искала да има син и се обърнала към своя съпруг Кашяпа Муни по време на медитацията му. And it was twilight time. Now we are approaching this particular part of the day. Била тази част от деня известна като зоната на здрача. And she grabbed a garment of her husband and she wanted to have sex with him, to enjoy
union to have a child. И тя сграбчила съпруга си за дрехата и искала да има полов акт, за да създадат дете. And Kashyapa Muni explained to his wife that this is not the proper time. Кашяпа Муни обяснил на жена си, че времето не е подходящо. Yes, because at that time Lord Shiva with his ghosts is wandering around. Защото по това време Бог Шива с неговата свита от духове се скита наоколо. And I'm engaged in meditation. Освен това аз съм взет в медитация в момента. Yes, so you better wait. Така че по-добре изчакай. But she couldn't wait. Но тя не можела да изчака. Yes, she was too disturbed. Тя била твърде обезпокоена. So Kashyapa, obviously he was also not so very strong at that time. Явно и Кашяпа не бил много силен по това време. And he just we can say went with the flow. И той може така да се каже, се пуснал по течението. Yes. And he said that yes, this is a will of providence. Той решил, че това е волята на провидението. Yes. So it happened that they had children. That the Diti became pregnant. И така станало, че Дити заченала. And then she repented this that she was so that she couldn't wait. И Дити забременяла, обаче станало така, че после съжалявала, че не могла да изчака. She became afraid that she offended Lord Shiva and that he might take great revenge on her. И се оплашила, че оскърбила Бог Шива и че той може да й отмъсти. But she was thinking, Shiva is my brother-in-law, so he might be merciful towards me. Но тя си помислила, Шива ми е зет, така че надявам се да е милостив към мен. So then she approached her husband with great humility and begging that nothing bad would come from this. И тя се обърнала към своя съпруг много смирено и му се помолила нищо лошо да не се случи. And he said, because you didn't listen to my warnings, he said, Kashyapa Muni. Кашяпа Муни казва, понеже ти не се вслуша в моите предупреждения, You will give birth to most ferocious demons. ще родиш двама най-свирепи демони, Who will terrorize the whole universe and demigods and everyone. които ще тероризират цялата вселена, полубоговете и всички. But because you repent and you're humble and sincere, your grandson will be most highly elevated devotee of the Lord. Но понеже ти съжаляваш и се разкаиваш искрено, твоят внук ще бъде най-извисен, предано даден на Бога. And she also prayed for one additional boon, since of course your words cannot be nullified, so please give me one boon. И тя помолила за една допълнителна благословия, понеже думите на Кашяпа не можело да бъдат отменени. Тя го помолила за още нещо. And she prayed that at least let the Lord kill these demoniac sons, that they will be not killed by any other hand. И тя го помолила, нека поне Бога да убие тези двама демонични синове, да не бъдат убити от нечия друга ръка. So this is very instructive story actually. If we engage in some wrong activity, Тази история е много поучителна. Ако ние допуснем някаква грешка, ангажираме се в лоша дейност,
not only that we will suffer, Не е така, че само ние ще страдаме. but everyone connected with us will suffer also. Но и всички свързани с нас също ще страдат. Especially if they are our subordinates, our dependents, they will definitely suffer. Особено ако са зависими от нас, наши подчинени, те със сигурност ще страдат. So if you are father or mother or husband or relative or anyone who can give some advice to anyone or just exist. Ако ние сме съпруг, съпруга, баща или роднина и може да даваме съвет на някой, if we are wrongdoers, everyone will suffer because of us. и ако вършиме неправилни, погрешни неща, всички ще страдат заради нас. Yes. So it's so important that not only for our sake that we should be devoted to the Lord, but also for everyone else. И затова е много важно, не само заради нас самите да сме отдадени на Бога, а за благото на всички останали. And then there is other story. Then this deity was very afraid to give birth to these demons. И казва се в историята, че Дити много се страхувала да роди тези двама демони. And therefore she kept them for a very long time in her womb. И затова ги задържала много дълго време в утробата си. And then the whole universe became dark because of the power that emanated from her womb. И затова цялата вселена помръкнала заради тази сила, могъщество, което се излъчва от нейната утроба. And then the demigods became really afraid what will happen, why the whole universe is getting darker and darker. И полубоговете много се оплашили какво се случва, защо цялата вселена потъмнява все повече. And they went to Lord Brahma. И отишли при Бог Брама. And Brahma told them a story. И Брама им разказва история. How that the whole universe is becoming dark. Как така цялата вселена става все по-мрачна. And he said that my first sons, 4 Kumaras, Той разказва как неговите първи синове, 4 кумари, they were wandering around, and by the mercy of Yoga Maya, of Lord's spiritual energy, they could enter Vaikuntha, spiritual world. те се скитали наоколо и по милостта на Йога Мая, духовната енергия на Бога, могли да влезат в духовния свят Вайкунта. And this is very interesting story, especially with the commentary of our acharyas. Тази история е много интересна, особено с поясненията на нашите ачари. Because it is explained that those who are not devotees, they cannot enter spiritual world at all. Описва се, че тези, които не са предано отдадени, изобщо не могат да влезат в духовния свят. And at that time, 4 Kumaras were not devotees. А по това време 4 кумари не били предано отдадени. Yes, they were monists. Те били монисти. Yes. And Vishwanath-Chakravarti Thakur says something very interesting. Вишванат-Чакраварти Такур казва нещо много интересно. He said that the king sometimes bring tigers and bears to the court. Bears. Той казва, че царя понякога води в двореца си тигри и мечки. So that those who live in the court can see the fun of fighting between tigers and bears and so on, and to see these animals that they don't need to go to the zoo, that they see them directly in the court. Така че обитателите на двореца да могат да видят битка между тигри и мечки, да не се налага да ходят в зоопарка. Yes. So the Lord in the same way brings people from material world, like 4 Kumaras, for those in spiritual world to see like tigers and bears, that they don't need to go to the zoo, to material world. Чарите обясняват, че Бога води в духовния свят личности като 4 кумари, за да могат там обитателите да видят
тигрите и мечките от материалния свят. Yes. Да не ходят в зоопарка. Yes. So they went and they thought they're liberated. И четиримата комари отишли и те си мислили, че са освободени. And then at the seventh gate of spiritual world, there were two gatekeepers. И там на седмата порта на духовния свят имало двама пазачи. And they stopped for Kumaras from entering Vaikuntha. И те възприяли четиримата комари да влезат на Вайкунта. And then the Kumaras who were thinking that they are liberated became extremely angry. И тогава четиримата комари, които си мислили, че са освободени, много се разгневили. Yes, and anger is the sign of seeing duality. Гнева е признак на това, че някой вижда двойственост. Yes, so there is a verse in 10th canto of Srimad Bhagavatam, Yen yeram vidaksha vimukta maninas tvayasta bhavat avishuddha buddha aruhra krishna parampadam tata patanti ato nadrita yushmatangraha. That those who don't surrender to the Lord, В Шримад Бхагаватам 10-та песен се казва, че тези, които не се отдават на Бога, and they have impersonal concept of absolute, и имат безличностно схващане за абсолюта, they may rise to the level that they think themselves liberated. те могат да се издигнат до ниво, на което си мислят, че са освободени, But their avishuddha buddhaya, their intelligence is impure. но те са авишуда будея, техната интелигентност е нечиста. And patanti adho nadrata yushmatangraha, they fall down again and again and again. Те отново и отново падат от позицията си. Yes. So that was the case, and because they became angry because of this seeing duality, they cursed Lord's devotees. Такъв бил и случая с комарите и понеже те се разгневили заради това, че виждали двойственост, те прокълнали предано дадените на Бога. Yes, and that was also a lila of the Lord, why these two personalities were cursed. И това също било лила, забавление на Бога, това проклятие на пазачите на Вайкунта. But we don't have so much time. Но нямаме толкова време. So they were cursed because, and a funny thing was that these four Kumaras were, accused these two gatekeepers that they are not fit to be in spiritual world because they see duality. И интересното е, че четиримата комари обвинили пазачите на Вайкунта, че те не са достойни да бъдат в духовния свят, защото виждат двойственост. Yes. And therefore they have to go to material world. И заради това трябва да отидат в материалния свят. Yes. And then Lord came there to pacify the situation. Тогава се появил самия Бог, за да успокои положението. And then only these four Kumaras became devotees when they smelled the lotus petals from the lotus feet of the Lord, and tulsi petals from the lotus feet of the Lord, and they became devotees. И чак тогава четиримата комари станали предано дайни, когато усетили аромата от листенцата туласи в отцовите нозе на Бога. Yes, and then they realized that they committed an offense themselves also. И тогава те осъзнали, че са извършили оскърбление. Yes, and they were begging for forgiveness. И молили за прошка. And it's interesting, they couldn't enter. They went back to material world from there. И интересно, че не могли да влезат на Вайкунта, се върнали в материалния свят. Yes, so but for those two personalities, Jai and Vijay, it is explained that only their expansions went to the material world. Обяснява се, че за тези две личности, Джая и Виджая, пазачите на Вайкунта, само техни експанзии отишли в материалния свят. Yes, because later on
in Bhagavata it is explained that there was fight between demigods and demons, and also personalities from spiritual world came, and Jai and Vijay were also amongst them, although they were supposedly to be cursed in material world. По-късно в Бхагавата там се обяснява, че имало битка между боговете и демоните и тогава и дошли там личности от духовния свят и сред тях били Джая и Виджая, които се предполагало, че са прокълнати в материалния свят. Yes. So, but they were cursed. In fact, they chose to quickly come back to spiritual world, being in the material world ardent enemies of the Lord. И те избрали да се върнат бързо в духовния свят, като бъдат в материалния свят заклети врагове на Бога. Because they have to choose either to be devotees for a long time in material world, or to be demons for a shorter time to be in material world. Защото те имали право да изберат дали да бъдат предано дайни дълго време в материалния свят или демони за кратко време. So although they were demons, they couldn't get the Lord out of their mind. И затова, макар че били големи демони, те не могли да си изкарат Бога от ума. Yes, they always were thinking of the Lord. Постоянно мислили за него. Yes. So this is also our process. Always think of the Lord. Not in negative way, of course. Това е нашия процес. Винаги да мислим за Бога, но не по негативен начин. Yes, it is explained that kama dveshat bhayasnehat yata bhakti-yoga that one should one can attain the Lord either by lust or hatred even, or bhakti. Казва се този стих, че човек може да постигне Бога, било то чрез поход, чрез омраза или чрез бхакти. Yes. So and gopyah kamat bayat kamsot vishat chedyodarni upha sambandat krishnayasnikhat yoyam bhaktyavayam vibo. It is explained that gopis attained Krishna by lust. Обяснява се, че гопите постигнали Кришна чрез поход. But of course we should know that this lust is prema actually. It's not material lust. Но ние трябва да знаем, че тази поход всъщност е према, тя не е материалната поход. So to make long story short, because Diti had to give birth at some time, she gave birth. И в крайна сметка наложил се Дити да роди. And great demons became their sons, Hiranyaksha and Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was the eldest son, and Hiranyaksha was his faithful follower. И тя родила двама велики демона, Хиранякашипу, Хиранякша. Хиранякашипу бил по-големия син, а Хиранякша бил негов верен последовател. And Hiranyaksha first terrorized the universe and was killed by Lord Varaha-deva. Хиранякша най-напред тероризирал вселената и бил убит от Бог Варахадев. And then Hiranyakashipu became extremely angry. И в резултат на това Хиранякашипу страшно се ядосал. And he wanted revenge. Искал да си отмъсти. And first of all, he pacified the wives of Hiranyaksha and his mother and sons of Hiranyaksha with some sound philosophy, like Krishna conscious philosophy. И най-напред успокоил роднините на Хиранякша с така доста стабилна философия, може да се каже Кришна осъзнат. Yes, and he explained how people come together for just a short time, like straws in the river that are brought together and then separated again, and so on.
той обяснил как хората се събират като сламките в течаща река и за известно време са заедно, после се разделят. And he told them a story how how there was a hunter that killed Chataka bird, and then the husband of this Chataki was extremely depressed by the death of his mate. И той разказва една история за един ловец, който убил една птица чатъка и нейният мъжът, съпругът на тази птица, изключително се разстроил. And he was lamenting, yes, how can I live without my wife, and how can I support my children, and wife is the half of my body, and so on and so forth. He was lamenting and crying. Той скърбял и плачел, как ще живее без моята съпруга, как ще, която беше половината от моето тяло, как ще издържам децата си. And the hunter was hiding behind a tree, and saw a Chataki lamenting like this, and then he shot an arrow, and the Chataki was dead. И ловецът дебнел и като видял тази птица как скърбяла, той също е прострелял. So the teachings of Hiranyakashipu was, don't lament, otherwise you'll just be also you'll be just dead. И учението на Хиранякашипу било, не дай да скърбиш, защото и ти ще умреш. Yes, don't lament after the dead. Не дай да скърбиш за смъртта на другия. Yes, the same teaching as Lord Krishna gave to Arjuna in the beginning of Bhagavad-gita. Същото учение, което Бог Кришна дава на Арджуна в началото на Бхагавата-гита. Yes, he said, Ashochanan vashochastvam pragavadashchabhasasi gatasum agatasumscha nana shochanti pandita. That those who are pandita, those who have deep knowledge, they don't lament for living or dead. Кришна казва, че тези, които са пандита, тези, които имат истинско знание, те не скърбят нито за живите, нито за умрелите. Yes. So Hiranyakashipu learned this verse from Bhagavad Gita. Хиранякашипу научил този стих от Бхагавата-гита. And he was preaching to his family members. И проповядал на членовете на своето семейство. But it's very important purport of Srila Prabhupada. Но много е важен коментар на Шрила Прабхупада. And he wrote something that philosophy without good character is useless. И Шрила Прабхупада написал, че философия без добър характер е безполезна. Yes. So although Hiranyakashipu had good philosophy, he didn't have a good character. Въпреки че Хиранякашипу имал добра философия, неговия характер не бил добър. So he went to perform great austerities to gain great power. И той отишъл да се подложи на велики отречения, за да придобие голяма сила. And this is impossible even to imagine in Kali Yuga, such ferocious austerities. Дори не може да се представи на какви отречения се подложи той в Кали Юга. He was keeping his breath, standing on one leg Той задържал дъха си, стоял на един крак for extremely long time. за изключително дълго време. How can anyone imagine such austerities? Може някой от нас си представи такива отречения? We cannot stand on one leg even 1 minute. Ние не можем дори една минута да останем на един крак. What to speak if we holding our breath at the same time? Какво да говорим да не дишаме през това време? Yes. So, and his austerities were so intense that smoke came out of his head. Отреченията му били толкова интензивни, че от главата му запушила. And the ants ate his body completely. И около тялото му се образува мървуник и мравките изяли плътта му. But still, he kept his life circling around his bones. Но той по някакъв
някакъв начин запазил жизнения си въздух да циркулира между костите му. Yes. And so finally, he invoked the mercy of Brahma. И накрая той така спечелил милостта на Брама. And Brahma came and sprinkled him with some water, holy water, and he received back his body. Брама му се явил, напръскал го със светена вода и той си възвърнал тялото. And first Hiranyakashipu was very humble in his prayers. I am insignificant, you are great. Отначало Хиранякашипу бил много смирен в молитвите си. Аз съм незначителен, ти си велик. I don't pray for anything from you. Аз не те моля за нищо. But if you are pleased to give something, you can give me immortality. Но ако си удовлетворен от мен и искаш да ми дадеш нещо, дай ми безсмъртие. Yes, but Brahma himself is a mortal being, so how can he give immortality? Но самия Брама е смъртен, как може да дари безсмъртие? So then Hiranyakashipu wanted to cheat Brahma. И тогава Хиранякашипу се опитал да измами Брама. And he posed so many different conditions in which he wouldn't die that he thought, yes, I'm immortal. И той поставил най-различни условия, така че да не умре и си помислил, да, аз съм безсмъртен. Yes. He said, I shouldn't die during the day or during night. Не трябва да умирам нито през деня, нито през нощта. Not in the sky, not on the land. Нито на небето, нито на земята. Yes, not from any human being or not from any animal. Да не бъда убит от човек или животно. And not from living thing, not from dead thing. Да не бъда убит от живо същество или от някакъв мъртъв предмет. And not from any kind of weapon. И да не ме убие никакво оръжие. And maybe also for other things. Може би и други неща. Not outside, not inside. Да бъда Yes. убит отвън или отвътре. Yes. So many things. Толкова много условия. And he thought, yes, I'm now not be able to be defeated. И си мислил, сега вече никой не може да ме победи. Yes, I'm indestructible. Аз съм неунищожим. Yes. But although he has all these boons, he was still not happy. И макар че имал всички тези благослови, пак не бил щастлив. Yes. And although the whole universe was trembling at his feet, his son was disobedient. И макар че цялата вселена треперила в нозете му, неговия малък син бил непокорен. But actually he was, as we discussed, he was not a classical disobedient child. Но както обсъждахме, той не бил класическия пример за непокорно дете. He was, in fact, extremely respectful child. Всъщност той се държал много уважително. And he really cared for his father from the depths of his heart. И наистина го интересува благото на баща му от дълбините на сърцето. And his father Hiranyakashipu really loved his child. And when he saw his child, first he sent him in school because good father sends a child to school. Най-напред, добри, както всеки добър баща, той изпратил детето си на училище. And he wanted his child to be very good educated. Искал детето му да получи много добро образование. Yes, and he found, you should know, if Hiranyakashipu accept someone as a teacher, he must be the best available in the new universe. И трябва да знаете, че ако Хиранякашипу приеме някой за учител, той трябва да е най-добрия в вселената. Yes, so he found two the best teachers in the universe. И намерил двама от най-добрите учители в вселената. Shanda and Amarka.
And so he, when he saw finally his son came out of school, he was so happy to see him. И накрая, когато сина му излезе от училище, той бил много щастлив да го види. And he was crying of ecstasy to see his son, and he took him on his lap and smelling his head with loving affection. И той в екстаз дори се разплакал, взел сина си, сложил го в скута и му помирисал главата с голяма обич. Yes, and ask him, what have you learned in school? И го питал, кажи сега, какво научи в училище? And he said, I learned something very important. Той му отговорил, научих нещо много важно. That you who are the best of demons are attached to asat grahat. You are holding something asat. We have discussed this before. Той му казва, ти, който си най-добри от демоните, ти държиш нещо, което е асат, временно. Yes, so something that will be taken away from you and therefore you suffer. Нещо, което ще ти бъде отнето и заради това страдаш. So you will act wisely if you'll go to Vrindavan and surrender to Lord Hari. Би било мъдро от твоя страна да отидеш в Вриндаван и да се отдадеш на Бог Хари. Yes, and that was a great shock for Hiranyakashipu. За Хирanyakashipu това бил огромен шок. And he was convinced that these two teachers are acting against his will. И той бил убеден, че двамата учители действат против волята му. And he said, what did you teach to my child? And they were trembling. Той ги укорил, вие какво сте преподавали на това дете? And and they tried to defend themselves. We haven't told him these things. We don't know from where he got this. We will try to teach him properly. И те се опитали да се оправдаят. Не знаем откъде ги научил тия неща. Ние всичко сме му преподавали каквото си трябва. And then they were asking Prahlad, where did you get this knowledge? How that you're a devotee of Vishnu, who is our enemy? И тогава запитали Пралад, откъде научи тия неща? Как си става преданен на Вишну, който е наш враг? And he said, Yata brahmatyayo brahman svayama karsha sanido tatame bidite chetash chakre panam yadrichaya. He said, it's very simple. As iron is attracted to a magnet, so my consciousness is also attracted to Lord Vishnu. Той казва, много е просто. Както желязото е привлечено към магнита, така и моето съзнание е привлечено към Бог Кришна. And Prabhupada explains, if our iron consciousness is too much covered with rust, it will not be attracted to magnet. И Прабхупада обяснява, че ако нашето желязно съзнание е твърде покрито от ръжда, то няма да бъде привлечено от магнита. Yes, so we should polish our consciousness of all this rust. Затова трябва да полираме нашето съзнание, да го изчистим от цялата ръжда. Yes, because what was idea of Hiranyakashipu? What is proper education? Защото какво си мислил Хирanyakashipu, че е правилно образование? He thought that, yes, if my son will understand, I'm the enjoyer, I'm the proprietor, then he only can be happy. Той си мислил, че ако моят син разбере, че аз съм наслаждаващия, а аз съм собственика, тогава ще бъде щастлив. Yes, and then they taught Prahlad proper knowledge according to their estimation. И учителите преподавали на правилното знание по тяхна преценка. And then Prahlad again came to his father. И тогава Пралад отново се явил пред баща си. And then he said the famous verse, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam Iti Pusarpita Vishnu Bhaktischa Navalakshanam. That by this Navalakshanam, or these 9 processes of devotional service, by
hearing about Krishna, by chanting Krishna's name, by remembering Krishna, by offering obeisance to Krishna, to worship him, and so on, to be his friend and his servant, one can become perfect, and this is the perfect knowledge. Тогава Прабхупада изговори от този известен стих, където се обясняват 9 процеса на преданото служене и той казал само чрез този метод човек може да стане щастлив и това е съвършеното знание. Yes, and then Hiranyakashipu became extremely angry. Hiranyakashipu изключително се ядоса. Yes, you are like that part of the body that if one leaves it like this, the whole body will be poisoned. So I have to cut you away from my body. Hiranyakashipu казва, ти си като този крайник на тялото, който ако остане ще отрови цялото тяло, затова трябва да те отрежа. And he wanted to kill his son in so many different ways. И той се опитал да убие сина си по толкова различни начини. So you can help me with this. How many different ways he wanted to kill him? Колко различни начина? Може ли да ми помогнете? Yes. Sorry? Burning him, that was one by Holika. Yes. He wanted to burn him alive. Той опитал се да го изгори жив. Any other? You remember any other process? Yes, he throwed him from the mountain into the abyss. Хвърлил го от една планина в бездната. Yes, he throwed him under the feet of elephants, mad elephants. Хвърлили го под краката на луди слонове. What else? In the pit of poisonous snakes. Хвърлили го в яма с отровни змии. And they try also to poison his food. They also wanted to poison his food. Дали му отрова в храната. What else? He was boiling in. Yes, in ghee, in oil. Сложили го да. They were burning him, and they also tied a big rock around his neck and threw him into the water, into the ocean. But Prahlad didn't try to protect himself in any of these cases. And he was not afraid even a bit. Can you imagine one small snake can come and everyone would be up here at the moment. Yeah. But he was thrown in the pit full of most deadly snakes and he was completely peaceful. Yes. That state of consciousness we try to develop by this process. And then Hiranyakashipu was so frustrated by his inability to kill his little son that he was spitting his anger out. At that, Prahlad said to him that you should be peaceful, my father. You should control your mind and senses. Yes. And then father became even more angry. You think you can better control your mind and senses than me? Yes. Who do you think you are? From where do you get your power?
And Prahlad said, I'm getting my power from the same source you get your power. Аз получавам моята сила от същия източник, от който и And not just you and me that get our power, but every living entity gets power from the same source. Не само аз и ти, ами всяко живо същество получава своята сила от същия източник. Yes, it is explained in Bhagavad-gita. Lord Krishna says, Paurusham Nrishu, I'm the ability in man. Бхагавад-гита Кришна казва, аз съм способността в човека. And Buddhir Buddhimatam Asmi, I'm the intelligence of the intelligent. Аз съм интелигентността на интелигентния. And Balam Balavatam Chaham, I'm the strength of the strong. Аз съм силата на силния. So, whether one has a lot of intelligence or just a fraction of intelligence, everything comes from the same source. Дали някой има много интелигентност или съвсем малко, всичко идва от един и същи източник. Or one is very powerful and strong, and one is completely weak, he cannot even move his finger. But still, both powers comes from the same source. И някой може да е много силен и могъщ, а някой може толкова слаб, че дори да не може да си мръдне пръста, но и в двата случая силата идва от едно място. So, my power and your power come from the same source. Така че моята и твоята сила идват от едно и също място. And this is of course Lord Vishnu. И този източник на силата, разбира се, е Бог Вишну. And then Hiranyakashipu couldn't maintain his anger anymore. И тогава Хиранякашипу вече изобщо не могъл да се овладее. And he asked Prahlad, where is this your Vishnu? И той питал Пралад, къде е той твой Вишну? And Prahlad says, he's everywhere. Така ми той е навсякъде. Yes, everywhere. And he says, everywhere? Навсякъде ли? Why I don't see him? Защо не го виждам като е навсякъде? Why he's not in this pillar? Защо не е в тази колона, например? And in his great anger, he took a sword and jumped towards Prahlad and in the way smashed with his fist against the pillar. И в голям гняв той хванал своя меч и се засилил към Пралад и с голяма сила и гняв ударил с юмрука си колоната. And at that time, Prahlad already saw a ferocious form of Lord Nṛsiṁhadeva in the column. И по това време Пралад вече видял, че в тази колона скрие една свирепа форма на Бога. And at that moment, when Hiranyakashipu smashed the pillar with his fist, ferocious sound came out of the pillar. No one knew what is this sound. И в момента, в който Хиранякашипу ударил колоната с юмрук, се разнесъл един ужасяващ звук, рев, който никой не знаел какъв е. If there is a great storm, there are these thunders that are extremely loud. Ако има силна буря, тогава има такива гръмотевици, които са много оглушителни. But this was even louder. Това било дори още по-силен бил този. And so Hiranyakashipu, who wasn't afraid of any living entity in the universe, he became terrified. Hiranyakashipu, който не се страхува от никое живо същество в вселената, той изведнъж бил ужасен. And from the pillar jumped Lord Nṛsiṁhadeva ki jai. И от колоната изскочил Бог Нṛsiṁhадев. And in our movement, we worship this kind of form of Lord Nṛsiṁhadeva. И в нашето движение ние обожаваме точно тази форма на Бог Нṛsiṁha. Yes, Stamba Nṛsiṁha, the most ferocious form of Lord Nṛsiṁhadeva, Най-свирепата форма на Бог Нṛsiṁha. who just jumped out of the pillar. Stamba means a pillar. Който тък му изскочил от колоната, стамба означава колона. And
usually worshippers have some relationship with the deity, Обикновено обожателите имат взаимоотношения с божеството, but it is said that this kind of Nṛsiṁhadeva doesn't have a relationship with anyone except Hiranyakashipu. но се казва, че тази форма на Нрсимхадев няма отношение с никой, освен с Хиранякашипу. Because he's focused only how to destroy Hiranyakashipu. Защото той е фокусиран само как да унищожи Хиранякашипу. Yes, but we worship Lord Nṛsiṁhadeva in Mayapur, where the presiding deity is Lord Chaitanya. So there, Lord Nṛsiṁhadeva assumes this magnanimous, merciful mood of Lord Chaitanya. Ние обожаваме в нашето движение Бог Нрсимхадев в Майяпур, където Бог Чайтания е главното божество, така че Нрсимхадев приема това великодушно настроение на Бог Чайтания. And Hiranyakashipu, for the moment he was terrified, but the next moment he was so arrogant that he thought that I can fight and destroy this creature. Първоначално Хиранякашипу бил се оплашил, но след това станал толкова арогантен, че си помислил, че може да се бие и да унищожи това същество. And Nṛsiṁhadeva grabbed Hiranyakashipu, but Hiranyakashipu escaped from his grip. Нрсимхадев сграбчил Хиранякашипу, но Хиранякашипу се изплъзнал. And he saw, yes, I'm more powerful than this beast. И си помислил, да, аз съм по-могъщ от този звяр. But it was explained that Lord Nṛsiṁhadeva was just playing with him like a cat with a mouse. Но се обяснява, че Бог Нрсимхадев просто си играл с него като котка с мишка. Have any one of you saw how a cat plays with a mouse? Някой от вас виждал ли котка да си играе с мишка? Yes. Some of you have seen. Някои са виждали. Yes. So a cat usually catches a mouse and then leaves a mouse that can run away. Обикновено котката хваща мишката и след известно време пуска да тича. Yes, but not for a very long time. Много дълго време. Then jumps again on the mouse, После пак скача върху мишката, grabs it again, хваща я с лапи and again let it go. и пак я пуска. Just to again leap on the mouse. Просто за да изкочи отново. Yes. So, because Lord Nṛsiṁhadeva is also a lion, that means a kind of a cat. И понеже Бог Нрсимхадев също е лъв, което значи вид котка, He has this nature to play with mice. той има тая природа да си играе с мишки. Yes. So he let Hiranyakashipu to escape a few times, Той позволил на Хиранякашипу да избяга няколко пъти, but then he performed first successful operation in the universe. но след това извършил първата успешна операция в Вселена. Of course, the patient died, Разбира се, пациента умрял, but he rectified his soul. но той излекувал душата му. Yes, and he ripped open the stomach of Hiranyakashipu, Той разкъсал стомаха на корема на Хиранякашипу, and he tore out the intestines разкъсал му червата and ripped it around his own neck as a garland. и си ги увил около врата като гирлянда. So, Lord Nṛsiṁhadeva ki jai. Yes. This is the form of God that we worship. Ето тази форма на Бога обожаваме. And anyone who tries to destroy us, we face him with this kind of a Lord. И всеки, който се опитва да ни нападне, да ни унищожи, ние му показваме тази картина. Once I had something to do in my house,
and I invited one expert to draw something. Веднъж трябваше нещо да правя у дома и поканих някакъв експерт да нарисува нещо. And there was a picture of this Nṛsiṁhadeva tearing apart Hiranyakashipu. Имах така снимка, картина на Нрсимхадев, който разкъсва Хиранякашипу. And this expert never wanted to come back. И човек не пожела да се върне повече. Hare Krishna. So yes, then Prahlad, then he was so angry. He tore apart also the army of Hiranyakashipu, and then no one knew how to make him peaceful. И Нрсимхадев бил толкова гневен, че просто разкъсал цялата армия на Хиранякашипу и никой не знал как да го успокои. And then they were wondering who will go to pacify Nṛsiṁhadeva. И се чудели кой да отиде да го успокои. And they asked even Lord Nṛsiṁhadeva's wife, Lakshmi Devi, please go and pacify Lord Nṛsiṁhadeva. И те помолили дори съпругата на Бог Нрсимхадев, Лакшми Деви, да отиде да го успокои. But she said, I haven't seen him so angry before, so I'd rather not to go. Но тя казала, аз не съм го виждал в такова гневно настроение преди и не се осмелявам да отида. And even Lord Brahma or Shiva didn't dare to go in front of Nṛsiṁhadeva. Дори Бог Брама и Шива не се осмелявали да отидат пред Нрсимха. And then they said, Prahlad, he came because of you, so you go. И тогава казали, Пралад, той се яви заради теб, така че отивай ти. So Prahlad went to Lord Nṛsiṁhadeva, and immediately when Lord Nṛsiṁhadeva saw Prahlad, his heart melted. И Пралад отишъл и в момента, в който Нрсимхадев го видял, сърцето му се разтопило. And he took Prahlad in his lap and licked him all over his body. И Нрсимхадев взел Пралада в скута си и го облизал по цялото тяло. Yes, he's the deity of Vatsalya rasa, of parental relationship with his devotees. Нрсимхадев е божеството на Ватсалия раса или родителските взаимоотношения с своите предани. Yes, and as a loving lioness, he licked Prahlad. И като една изпълнена с обич лъвица, той облизал Пралад. Yes. Hare Krishna. So really special form of the Lord. Много специална форма на Бога, наистина. Yes. And then he requested Prahlad, please ask for a boon. Whenever I appear, I have to give some boon. И след това той казал на Пралад, моля те, поискай някаква благословия, когато аз се появя, трябва да дам някаква благословия. And Prahlad didn't want to ask for anything. Пралад не искал нищо. And then Lord Nṛsiṁhadeva pushed him, please ask for something. You have to ask for something. You will please me by asking me something. Но Нрсимхадев го накарал да помоли за нещо, защото това щяло да го удовлетвори. Because Prahlad first said, I'm not a vanik, I'm not a merchant. I don't want to make business with you. Най-напред Пралад казал, аз не съм търговец, който прави бизнес с теб. Yes, because if I'm a servant, just because I expect some boon from you, I would be a merchant. I give something and I expect something. Аз съм твой слуга и ако за моето служене очаквам нещо в замяна, това е търговски менталитет. Yes, and this is the system in material world. Everyone is living in a relationship of mutual exploitation. Това е принципът в материалния свят. Всички взаимоотношения се основават на взаимна експлоатация. Yes, this is business deal. Бизнес сделки. Yes, business deal relationships in material world. Такива са взаимоотношенията в материалния свят. So if anyone wants to experience real love,
he has to engage in serious practice of Krishna consciousness. Ако някой иска да изпита истинска любов, трябва сериозно да практикува Кришна съзнание. To chant the holy name of the Lord at least 16 rounds every day, Да повтаря святите имена на Бога поне 16 кръга на ден, without offense. без оскърбление. Yes, that means that we don't do anything during our chanting. Което означава да не вършим нищо докато мантруваме. That we put away our phone, we switch it off and put it in another room Да изключим телефона си, да го сложим в друга стая and just chant и просто да мантруваме. and go deep in your chanting И да навлезем дълбоко в мантруване. and call the mercy of the Lord, И да призоваваме милостта на Бога. not for peace, not for health, not for a good husband or good wife or good children, Не за мир, не за здраве, не за добър съпруг, съпруга или деца, but just to be a humble servant. а просто за да бъдем смирени слуги. A humble servant of the servant of the servant. Смирен слуга на слугата на слугата. This is the highest position. Това е най-висшата позиция. Lord Jesus said, if one is the lowest amongst you, is the highest in the eyes of the Lord. Господ Исус е казал, най-нисшият от вас, който се поставя най-ниско, той е най-високо в очите на Бога. Yes. So the Lord is very fond of meek and humble. Бога много харесва тези, които са смирени и кротки. And he cannot stand the proud. И той не може да търпи горделивите. And the proud were even cursed by Advaitacharya. Горделивите били прокълнати дори от Адвайтачаря. He said to Lord Chaitanya, give love of Krishna everywhere and everyone. Той казва на Бог Чайтания да разведе любовта към Кришна навсякъде и на всеки. But not those who are proud Но не и на тези, които са горди. of anything, Каквото и да било. of their education, of their family, of their knowledge or their wealth. Техното образование, семейство, знание, раждане, потекло. So yes, aspire to be a servant of the servant and not expect anything from this material world. Трябва да се стремим да бъдем слуга на слугата и да не очакваме нищо от този материален свят. And then you can join the true party and have fun forever. И тогава ще можем да се присъединим към истинския купон и да се забавляваме за винаги. And this is against our expectations. А това е срещу всякакви очаквания. Therefore, in the beginning, we have to have faith. За това в началото ни е необходима вяра. Yes. Hare Krishna. Is there any comment or? Oh, there is a drama now. Okay. So after description of one drama, now will be depiction of one drama. Сега след описанието на една драма, сега So no question allowed. ще видим Okay. ще се разиграе пред нас друга драма. Okay. So, Lord Nṛsiṁhadeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari. Please accept my